Hello everyone, welcome back to your Junior TOEFL Reading Comprehension class. This is your Junior TOEFL Book 1, Unit 5, and this is the first passage in page 68 of your book. And the passage is about one of the writers whose name is Emily Dickinson. She was a American writer. So let's find it out about who was Emily Dickinson. And let's find out what kind of works she did and things like that. Okay? Alright, so let me get into the passage. Emily Dickinson, 사람 이름입니다. 그죠? Emily Dickinson is one of the most famous poets in the world. 자, 그래서 이 사람이 어떤 사람이랍니까? One of the most famous poets in the world. 세계에서 가장 유명한 시인들 중에 어떻게 한 사람이랍니다. 아시겠죠, 그죠? 그래서 not many famous poets, but she is only one of them. 아시겠죠? And she was born in America in 1830. 그래서 그녀는 was born 그러면 태어났었다 이 말입니다. 어디에서? In America, 미국에서 언제? 1830년에 태어났답니다. Now you know who she is, roughly, 그죠? Okay, let's get into more about who she is. Who she was, by the way, because she passed away. Her father was a lawyer. 자, 백그라운드가 나옵니다. 그죠? 환경이. 그녀의 아버지는 a lawyer, 변호사였고요. Her mother, 그녀의 엄마는, Emily Dickinson's mother was very private. 이 말은 무슨 말이에요? 아주 개인적이다. 이 말은 사교적이지 않고 trying to hold everything in herself. 그죠? 아주 이렇게 자기 혼자 세상에서 사는 그런 아주 사교적이지 않는 이런 사람이란 말입니다. And her mother tried to avoid social situations because her mother was very private. That's why she tried to avoid. Try to avoid 하면 무슨 말입니까? avoid 그러면 피하려고 tried. 애를 썼다 이 말이죠. 무엇을 피하려고 애를 썼다는 말입니까? Social situations. 사회적인 상황들. Like getting together with friends, meeting with new people. 그런 게 social situations. 사회적인 그런 환경, 상황들 이 말이죠. 그죠? Because she was very private. She didn't want to, be involved in social situations. 이렇게 되는 겁니다. 그죠? So Emily was much the same as her mother. 자, 아빠는 a lawyer. Gotta be somewhat not private because he had to deal with many clients. 그죠? 하지만 에밀리는 누구를 닮았답니까? Much the same as her mother. 그녀의 어머니와 아주 많이 the same, 같았다 이 말입니다. 아시겠죠, 그죠? So Emily Dickinson was also very private as much as her mother was. 이 말이죠. Emily is famous for her strange behavior and her poetry. 그래서 에밀리는 유명했었답니다. 이거는 was가 되는 게 맞죠, 그죠? 유명했었는데 뭐냐면 for her strange behavior and poetry. 그녀의 strange 그러면 이상한 행동과 her poetry. 그녀의 시로. 그녀의 이상한 시는 아니고요. 제가 봤을 때는 그녀의 이상한 행동과 그녀의 시로 she was famous. Or she's famous now because of her poetry. 그죠? At age 23, 그래서 그녀가 23살이었을 때 she began to avoid social situations. Emily Dickinson은 began to avoid, 피하기 시작했었답니다. 뭐? social situations. 사회적인 상황들을 피하기 시작했었답니다. 그래서 she became very private. She didn't want to involve in with any other people. 그죠? Not that many people, by the way. So she spent most of her time at home. 그래서 그녀는 spent 그러면 사용하다 쓰다 이 말이죠. 뭐? most of her time. 그녀 시간의 most 그러면 대부분을 어디에? at home. 집에서 썼었답니다. 알겠죠? 그죠? So she did not socialize at all, in my opinion. She did not often have visitors. 자, I said she did not socialize at all, but the sentence says she did not often have visitors. 그 말은 무슨 말이에요? 그녀는 did not have 하면 가지지 않았다 이 말이에요. 뭐? 방문객들을 친구들이 집에 놀러 오지를 않았다 이 말인데 그렇게 종종 가진 것은 아니답니다. 아시겠죠? 그죠? So I think I made a kind of mistake by saying she did not socialize at all. But the sentence says, the passage says, she did not
often have visitors. 그죠? 그래서 종종 visitors, 방문객을, 친구를 집에 데리고 온 것은 아니었다라는 말이 더 정확합니다. So some people think that failed love changed Emily, but the real reason is not known. 어떤 사람들은 생각했었다. 뭐라고 생각했냐면 failed love, 그 실패한 사랑이 changed, 바꿨답니다. 누구를? Emily. 어떻게? becoming too private. 그죠? 아주 개인적인 사람, 다른 사람과 어울리지 않는 사람으로 실패한 사랑이 에밀리를 바꾸었다라고 생각했는데, 그러나 the real reason, 그 진짜 이유는 is not known, 알려져 있지 않답니다. So nobody knows, I mean, it's not known. Instead of nobody knows, it's not known that why she became very private. 그죠? Okay, very few of Emily Dickinson's poems were published when she was alive. 그래서 very few of Emily Dickinson's poems. 에밀리 디킨슨의 시들 중에 very few, 아주, 이때 few는 거의 없는 겁니다. 그죠? 그래서 아주 극소수가 were published. 실제로 출간되었답니다. 현재 when she was alive. 그녀가 alive가 나면 살아 있었을 때 이 말입니다. 그죠? When she died in 1886, so she was born in 1830, but she died in 1886. So she barely made herself over the age of 50, 그죠? She couldn't make it to 60, 그죠? 30년에 태어나서 86년에 돌아왔으니까 56살, 그죠? 56세에 at the age of 56, she passed away, 그죠? 그래서 그녀가 1886년에 죽었을 때 이 말이죠. 그녀가 죽었을 때 over 8,000 poems were found in her home. Over 1,000 poems. 1000편이 넘는 시가 were found, 발견됐답니다. 어디? In her home. 그녀의 집에서 발견됐답니다. Emily made the poems into small books. 에밀리는 만들었답니다. 그 시들, 어떤 시들? The poems that she wrote when she was alive. 어떻게 into small books? 조그마한 책으로 만들었답니다. 그게 이제 죽기 전까지 사람들이 발견을 못한 거죠. 그죠? She has sewn them together by hand. 그래서 그 조그마한 책을 어떻게 만들었냐면 그녀는 이때 them은 the into small books. 그죠? 시로, 그녀의 시가 적힌 그 자그마한 책들입니다. 그죠? 공책들이겠죠? had sewn 이라면 sewn 그러면 sew 뭡니까? 바느질 하는 거죠. 그래서 had sewn 그러면 바느질 했었다. 어떻게? together. 그 책을 갖다가 만들기 위해서 그 종이를 합해서 바느질을 했고요. 책으로 만들기 위해서 어떻게? by hand. 스스로 손으로 그 책을 공책을 만들었다는 말입니다. She stored them in a wooden box in her bedroom. 그리고 난 다음에 그녀는 stored them. 이때는 the small books which is filled with her poems. 그죠? The one that actually she made herself by sewing it by hand. 그죠? 손으로 만든 겁니다. 그걸 stored, 보관했답니다. 어디에? In a wooden box, 나무 상자에 in her bedroom. 그녀의 침실 나무 상자에 그 자기가 적은 시들을 적어 놓은 그 공책을, 자기 손으로 만든 그 공책을 그 나무 상자에다 보관했었답니다. After her death, 그녀의 그 죽음 이후에 many of Emily's poems, 그죠? 에밀리의 시들 중에 많은 것들이 were published, 출간되었답니다. Emily's poetry quickly became famous. 출간되자마자 이 말이죠. Emily's poetry, 에밀리의 그 시들은 quickly became 무슨 말입니까? 빠르게 어떻게 되었답니다. 어떻게? famous, 유명하게 되었답니다. Because her poems were very good, you know. That's why as soon as it became published after her death, it became quickly famous. 그죠? Her old school teachers, 그녀의 old school teachers이란 무슨 말입니까? 예전에 다녔던 학교입니다. 나이가 많은 학교 선생님이 아니고요. old school teachers 그러면 예전에 다녔던 학교의 선생님들 이 말입니다. 아시겠죠? You better remember this. We're not surprised. 놀라지 않았답니다. 뭐에 대해서 놀라지 않았다? By the fact that her poems became very famous because her poems were very good because they knew it's going to be introduced in the last sentence of the passage saying her poems, 그녀의 시가 had impressed, 감명을 시켰었다는 누구? Her teachers, 에밀리의 그 선생님들과 classmates, 그 반 친구들을 이미 감동시켰었답니다. 그래서
some of Emily's teachers, old school teachers, and old school friends, classmates knew how good she was in terms of writing a poems. 그죠? Many years earlier. 많은 해 전에. 그죠? 출간되기 많은 해 전에. When she was alive, when she went to school, they already knew how good she was in terms of writing her poems. 아시겠죠? 그죠? Okay, so this is it for Emily Dickinson. She's one of the most famous modern time writer in the history of the United States. So you better know her. Okay? It will be a good common sense. Okay, so this is it for the first passage of Unit 5 of your Jtw Reading Comprehension Book 1 on page 68 of your book. So my next video, my following video, I'll continue to cover Unit 5. So you better review this and better be confident about the contents before you get into the class to have discussion with your native teachers. Okay? Alright, so I'll see you with the next passage on your Unit 5 of Jtw Reading Comprehension Book 1. Until then, so long.